No. We try to understand what she wants to ask, because she mentioned that yesterday someone asked about washing the feet, and it was interesting. So now we try to understand what is the question. В чем вопрос? Вы озвучили, что вчера был интересный вопрос озвучен про омовение стоп. А вы хотите, чтобы на него еще раз ответили? То есть не практическая, а философская причина для омовения стоп, очищения стоп. И вот преданные спросили после просада. Вы после просада интересуетесь или вы в целом? И перед. Может, давайте тогда в целом спросим, да, какова философская причина для омовения стоп в целом? Когда мы... Супер. We manage all together. Because some devotees, they want to ask why we should wash our feet before prasadam. Some devotees, they want to ask why we want to wash our feet after prasadam. I said, maybe we can ask why we should wash our feet anyways at any occasion. They said, yeah, let's better ask this. And what is the philosophical? We know the practical point is there. What is the philosophical point of doing that at any occasions? Why do we need to wash our feet? Thank you for the question. Спасибо за вопрос. And thank you for asking what is the philosophical point behind that. И спасибо, что вы также задаетесь тем, какова философская составляющая, смысл довольного действия. So for that we have to understand what is this act of eating. Для этого нам нужно понять, допустим, для чего мы вообще почитаем. So we have breakfast, lunch, dinner, right? Вот у нас есть с вами завтрак, обед, ужин, верно? So what is that act? И что же это? Да. Возможность вспомнить о Кришне и послужить ему таким So it's an образом. opportunity for us to remember Krishna and serve him by honoring prasadam. So it's a perfect answer. Да, это идеальный ответ. It is not eating. Мы не едим. It is honoring prasadam. Это почитание прасада. Honoring prasadam is a seva. Почитание прасада — это сева. Honoring prasadam is deity worship. Почитание прасада — это поклонение божествам. So before we go to the altar, will any of you ask, should I wash my feet or not? И прежде чем мы войдем в алтарь, кто-то задается вопросом, нужно ли нам стопы свои омывать или нет. You may wash, you may not wash. Возможно, вы их омоете, возможно, нет. But you know what is the purpose of washing? Но вы знаете, каков смысл вообще омовения стоп? To be clean before approaching the Lord. Для того, чтобы мы были чисты, прежде чем мы предстанем перед Господом. So eating means honoring the Lord's prasada, and it is serving Him, we are approaching Him, so we should be clean. И когда мы едим, мы почитаем прасад Господа. Таким образом, мы обращаемся к Нему, выражаем почтение, приближаемся к Нему, поэтому мы должны быть чисты. Okay? Хорошо? So this is the philosophical point. Это философская точка зрения. This is the philosophy before washing the legs, before honoring prasadam. И такова философская точка зрения, почему мы омываем стопы перед почитанием прасада. Then, what is the philosophy of washing legs after prasada? Затем, какова философия того, что мы омываем наши стопы после того, как мы почтили прасад? Now, for this we have to understand what we are going to do after prasadam. Но для этого нам с вами нужно понимать, чем же мы будем заниматься после того, как почтили прасад. A devotee must go from one service to another service, that's all. Преданные они просто могут с одного служения переходить на другое служение, вот и все. So, while taking prasadam, we have somehow or other contaminated because our spit or our uchishta, it has fallen on our clothes, or we touch something. You know, it's a very standard, dirty practice to hold the plate in the left hand, or to take prasadam from the left hand and then put it into the mouth.
Eating with right hand, eating with left hand, touching the plate with left hand, these are all contaminating activities. Потому что во время почитания просады мы так или иначе оскверняемся, когда мы что-то вкушаем. Наша слюна или остатки пищи, они могут падать на наше окружение, непосредственно одежду, в которую мы почитаем. И более того, есть очень грязное проявление вот этого осквернения, грубое, когда левой рукой держат тарелку. Можно такое увидеть, или еще хуже, когда левой рукой вообще едят. Не только касаясь тарелки, но вообще едят. Можно при помощи правой руки что-то держать, левой отламывать и в рот себе левой рукой закидывают. И это все очень неправильно, это является очень большим осквернением. So therefore, it is extremely important that we clean ourselves again to become clean to do the next seva. Поэтому для нас очень важно очищать себя, прежде чем мы будем переходить к другое служение и севе. Is this understood? Это понятно? So something must have fallen. Что-то, возможно, мы So we уронили, want to clean ourselves хотим себя очистить, so that we are clean to do the next service. чтобы мы могли быть чисты, выполняя следующее служение. Please stop the habit of using the paper tissues as a replacement for washing hands. Пожалуйста, оставьте эту привычку очищения рук при помощи салфетки вместо того, чтобы мыть руки. In the Western world, nothing should be in the hand. And even if they want to take something, they'll take very delicately and put it in the mouth. And they think that if nothing is seen here, it is clean. В западном мире так принято, что все очень деликатно, аккуратно кушают, и они всегда убеждаются в том, чтобы в руках ничего не было, и так вот они аккуратненько что-то берут, в рот помещают, и порой они даже могут ничего не заметить, думая, что у меня в руках же ничего нету, значит, руки у меня чистые. But in the Vedic culture, Но в ведической культуре, if you touch your eyes, если коснетесь глаз, if you touch your ears, коснетесь ушей, or touch your nose, коснетесь носа, touch your mouth, коснетесь or уст, scratch yourself, почешетесь, you are unclean. то вы сразу оскверняетесь. So if you touch prasadam, you are actually unclean. На самом деле, даже если вы просада sense. коснетесь, уже не чисты. In the sense, it's not, it is the most purifying substance on earth, the prasadam. But you become ineligible to touch anything else which is offerable to the Lord. И сам по себе, даже если мы касаемся просада, мы оскверняемся, но, конечно же, сам по себе просад, он является самой наичистейшей субстанцией вообще в этом мире. Но здесь момент именно в том, что если мы касаемся просада, то затем мы не можем касаться уже ничего, что впоследствии может быть предложено Господу. So therefore, you must wash your hands. Поэтому нужно очистить свои руки. You must wash your mouth. Мы должны очистить свой рот, You must wash your feet. омыть стопы. And we should not wash our feet first, and then wash our hands, and then finally wash our mouth. И мы не должны сначала стопы омывать, потом руки, а потом уже рот себе полоскать. A normal person can ask, what is the difference? I washed my... Did you wash your hand? Yes. Did you wash your face? Yes. Did you wash your feet? Yes. So what does it matter? Но обычный человек может задаться вопросом, ну а в чем разница? Ну смотрите, вы мне сказали омыть руки, ноги, рот. Вот ноги я омыл, галочка, рот я омыл, галочка, руки омыл, галочки. А в каком порядке-то какая разница? But there is a great science behind it. Но есть великая наука, стоящая за этим. When we wash our hands, some water can spill on our clothes, on the leg, on the floor. Of course, here everything dry, dry, dry. We are not talking about this. I'm trying to educate you on the principle. So, when we wash our hands, after eating, first we should wash our hands. We should clean our hands.
then we should take water and then put it into our mouth and then rinse our mouth, gargle, and then you have to spit it out. Not that we drink that. Okay. So when you spit it out, again, there are every chance that it falls on my leg. So therefore, the last thing should be washed is the leg. The first thing to be washed is the hand. Then the second thing to be washed is the mouth. Again, you wash your hands. Then you lift your cloth and then, you put your leg and wash your legs. И идея в следующем, что в первую очередь вы должны омыть свои руки, и в самую последнюю очередь омыть свои стопы, потому что по ходу того, как вы будете омывать свои руки, затем вы будете омывать свой рот, вы будете полоскать свой рот, вы не будете помещать воду себе в рот, ее глотать и таким образом очищаться. Нет, вам нужно именно прополоскать, сплюнуть это, затем еще раз вымыть свои руки, и только затем вам стоит омыть свои стопы, потому что, понятно, здесь везде есть раковины, и особо воды у вас нигде не налито, но все равно можно наблюдать момент того, что когда вы моете, то бишь руки или рот, у вас все равно вода может эта грязная попадать и вам на стопы, и вам на одежду. Поэтому сначала мы моем руки, затем мы очищаем свой рот, полоская, сплевывая это, снова моем свои руки, потому что мы полоскали до этого рот, да, у нас руки снова осквернились. И затем мы уже очищаем свои стопы, таким образом поддерживая себя в чистоте именно в таком порядке. So washing hands and legs and mouth after eating is also sadachar. И таким образом очищать, омывая свои руки, рот и ноги после почитания прасада, это также является садачаром. So somehow or other, this cooking and this sadachar, there are lots of connecting points between the two. И мы можем увидеть, как между темой садачары и второй темой нашего фестиваля, семинара «Готовка, приготовление пищи для Господа» есть очень много связующих моментов между ними. Any other question? And has it answered the question fully? Но это полностью, если есть какие-то вопросы, сейчас можно будет задать, но в первую очередь отвечает Please. ли это полностью на ваш вопрос? Here. Please give it. Микрофончик. Спасибо, очень подробно про руки, про рот, а ноги как мыть? Ну, то есть тут не предусмотрено нигде, что мыть ноги. Имеется в виду, достаточно ли побрызгать на них или нужно прямо мыть? То есть практично. Тереть пальцем, вот так ногу, и все. Это самый высший стандарт, что я видела. А так обычно никто не моет ноги. Thank you so much for all the philosophical details. Now she want to know more practical details, how we should wash our feet actually. And I asked her, like, what does it mean? Like, do you mean like, is it sprinkling enough? Or she's like, yeah, because she's seen the higher standard. If someone just touches the feet with the, wet hand, and that's it. Because we don't have the facilities to properly wash our feet. So how we should wash our feet? As far as the Western world is concerned, whatever I tell, you are not going to wash your feet. This is 100% clear. And it is understood. And it was understood by Prabhupada also. So he said, at least wash your hands and mouth. И то, что я вам рассказываю, находясь и применяя это все к западному миру, вот я уверен, что по большей части и степени никто из вас стопы-то и не будет мыть. И Прабхупада это тоже понимал прекрасно, потому что вот такие разные условия, поэтому Прабхупада говорил, по крайней мере, хотя бы руки и рот мойте. But don't sprinkle water on your leg. Но не нужно брызгать водой на ваши стопы. Either you have washed your leg or you have not washed your leg. This sprinkling, it is neither. And it can lead to a great amount of problems in your life. Because to wash the leg means to wash all around the leg, not just the front portion of the leg.
there was a great king by name Nala. He was one of the most powerful and most wonderful personalities of Vedic culture. И важный момент омовения стоп составляет непосредственное омовение всех поверхностей и сторон и частей наших ног. Не так, что мы просто брызгаем, потому что если вы просто побрызгаете себе на стопы, вы их и не омыли, и не омыли. То есть это не то, ни другое, по сути, такое промежуточное действие, которое никакого эффекта абсолютно, получается, не имеет, и только будет больше проблем от этого, только хуже станет. И Прабху начал рассказывать пример, но опять же, повторяюсь, если вдруг кто не понял, не расслышал, то есть мы не можем просто, ну, вот как вам показывали, да, там коснуться, он говорит, надо прям омыть, то есть со всех сторон, не просто сверху мы ножки протерли или помыли, со всех сторон, да, нужно их вымыть. А если просто побрызгаем, это никакого эффекта не окажет. И вот он рассказывает, что был в свое время великий царь, которого звали Нала, и он был очень могущественным, и все его уважали и почитали. So this great king Nala was so powerful and he was so pious that nothing bad could ever happen to him. И он был таким могущественным и таким благочестивым, что ничего плохого с ним никогда не происходило и не могло произойти. So all the planets, the grahas, they're all minutely observing him, trying to catch him. И все планеты, все грахи, они наблюдали за ним очень внимательно, пытаясь подловить его на той или иной ошибке. So once he had gone hunting and then he returned to his palace. And before, actually, in Vedic culture, anybody enters the home, they have to wash their legs, hands, and mouth fully. И этот царь, он отправился как-то на охоту, вернулся к себе обратно во дворец. И на самом деле, прежде чем мы домой заходим на основе ведической культуры, мы должны омыть себе стопы, рот и руки в том числе. So he was in a bit of a hurry on that day. Но в тот день он был немножко в спешке. And then he just took water and then put it in the front. Поэтому он просто зачерпнул водички и побрызгал поверх своих стоп. But he forgot to clean at the back. Но он забыл заднюю часть своей стопы очистить. So Shani was looking at him И Шаня за ним наблюдал and he got the opportunity и воспользовался этой возможностью. and he was captured by Shani. И он был захвачен Шанидевом. And then all problems started. И затем, как посыпались проблемы. The problems you cannot imagine. Даже представить себе не можете, какие были проблемы тогда. He lost his kingdom, Царство потерял, he lost his wife, жену потерял, he lost his son, сына своего потерял, he became a Chandala. стал бездомным. Everything is gone. Все потерял абсолютно. And for what purpose? Из-за чего? He washed the front of the leg, but he forgot to wash the back of the hind of the leg. Переднюю часть ног он омыл, а заднюю нет. So now you know how we are all suffering, Теперь представьте, вот как мы с why вами we are all страдаем. suffering. И почему мы с вами страдаем. So we are not following all these things. Потому что мы не Anyway, делаем don't ничего. worry, don't worry. Так или иначе, не переживайте, не переживайте. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Просто повторяйте Харе Кришна Махамантру. But this is not a license for violating all principles of cleanliness. Но это не дает вам лицензию и разрешение на то, чтобы нарушать все принципы стандарта чистоты. We eat prasadam. Мы почитаем прасад. So we have a asana, we sit on the asana, we have a plate, we keep the plate, Вот асана у нас есть, на которой мы сидим, and then тарелка we eat перед нами. prasadam. И затем почитаем прасад. And then we took the plate, Затем берем тарелочку, we stood up, встаем. and then we put our leg on the place where we had prasadam, И затем, если мы встаем и ногу помещаем на то место, где мы с вами почитали прасад, and then we are walking all over the place, начинаем ходить повсюду. and with the same leg we are walking into the altar. И с той же самой ногой мы заходим потом в алтарь. Everything is contaminated. И все. We go to the Посредством kitchen, этого we мы go to the оскверняем. altar. На кухне в алтарь заходим, все оскверняем за собой. So at least if you are not going to wash, at least do this much.
be conscious where you have eaten and step over it. Если вы не можете омыть стопы после почитания прасада, хотя бы будьте сознательны в своих действиях. После почитания перешагните то место, где вы почитали прасад. Not step on it. Не становитесь на него. Okay? Хорошо? Right. There. Да, просто. Микрофончик. Харе Кришна, задать такой вопрос. Если ну вот у преданных или у меня есть вода Ганги с собой, и я могу побрызгать то место, где я кушала, или ну вот руки побрызгать перед едой, ну протереть, Себя очистить. очищает Ганга? Получается, очистить себя до и после, и Ганга, место да. тоже. So, for example, if I have Ganga Jal with me, Ganga Jal, if I have Ganga Jal and then I can purify myself with Ganga Jal before and after prasadam and also purify the place itself, will that work? Ganga Jal is not required for purifying the place which you have eaten. Ганга Джал не вода Ганги, она не является чем-то необходимым для очищения места, What в is котором вы required is почитали. cow dung and cow urine. То, что вам поможет в данном случае, это коровья моча и навоз. Okay? But your principle, I understand, I respect it, Но я and I понимаю, agree. уважаю и соглашаюсь с этим принципом. So if you have Ganga Jal and then you put on your head and say, Om apavitro va, sarva vastam gatopi va, yasmaret pundari kaksham, sabahkyabhyantara shuchihi, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. If you say this, it is like having bath, like purifying yourself. Yes. И- But it is not a replacement, an alternative for washing your hand after eating. You must wash your hand. Whether you are in America, you are in Russia, you are in Poland, you are in India, you must wash your hand. You should make it as a habit. It should become your nature. You may И- not wash your legs, it's okay. But mouth and hands, you must wash after eating. И даже если у вас есть святые воды Ганги с собой, то вы можете ими очиститься, при этом повторяя мантру «Ом павитрах павитрава саравастам гато пива ясмарет пандари какшам сабахя пьянтарах ши шивишна шивишна шивишна». Это будет равносильно омовению, очищению святых водах, но это не является каким-то альтернативным способом очищения или то, что заменит нам физическое очищение. То есть в любом случае после этого нужно будет омыть хотя бы, если уж не стопы, то хотя бы наши руки, рот и снова руки нужно будет очистить. И это не зависит ни от того, где мы находимся, будь то Америка, Россия, Польша, Индия. Нам все равно нужно будет это делать. И очень важно не развивать привычку того, что мы просто святой рекой почистились водичкой и мантры произнесли. Нет, нужно развивать привычку того, что бы ни происходило, где бы мы ни находились, мы должны правильным образом очищать себя. Okay? Хорошо? А я еще наблюдала часто, как преданные глаза моют после просада. Это что значит? Могли бы пояснить? Ну вот или полностью умываются, или вот хотя бы глаза водой помыть. Mataji is also would like to clarify in one point, because we've seen a lot, so that's why they have so many questions. Говорю, потому что у преданных много чего повидали, поэтому много сейчас вопросов. So she's seen devotees washing their eyes after honoring prasadam. Adi Gopinath Prabhu corrected Joe saying, oh, they were just crying, so that's why they were doing it. They said, yeah, but also sometimes they wash their face, entire face. So is there a reason to do that? There are 9 holes В теле у нас присутствует 9 отверстий. in the body of man, in the body of a human being. В теле человеческого существа. So these holes are being cleaned. И вот эти отверстия мы очищаем. Вот So таким like that. образом. So it is just another act of purification. Это просто еще одно Cleaning. действие очищения чистоты.
And as she said, yes, ecstasy, we cry. Как Адик Минапро говорит, ну да, Prasadam is so nice. иногда есть такой замечательный просад, то накрывает экстаз. Or too much chili. Или если чили добавили, то... Okay, last question. Да, последний вопрос. Yes, please, then. Спасибо. Сори. У нас, если что, еще помните, блок есть, специальный Да. вопрос-ответы. Да. Ну, это уже просто по поводу чистоты принятия просада. Чего угодно, там что угодно можешь задавать. Вчера было наставление такое, что не нужно убирать указательный палец, когда мы почитаем просад. Ну, для меня лично это было что-то новое, потому что всегда говорят, это очень грязный палец, и мы его из джапамалы убираем из мешочка, и тут вдруг не можно кушать просад. Вот. Можно это пояснить, пожалуйста? Спасибо. Everyone's laughing, but it's a serious question. Yes. Я говорю, все смеются, но вопрос серьезный. It is laughing matter for others, but for us it is serious. Ну, потому что для кого-то это ну, что-то смешное, но для нас это все очень серьезные вещи. And also said that we'll have this block of Q&A session, so if any other questions, they can ask there any topic, no problem. So, yesterday you pointed out that we should eat with our fingers, 5 fingers. Hands, all the fingers. Да, всей рукой, всеми пальцами. But it was something new for her. Because all the time she heard that this is a dirty So finger. somebody speculated. Говорит, кто-то It can поспекулировал. be anybody. Да кто угодно мог это сделать. It can be anybody wearing any kind of clothes, having any kind of tilak. Their speculation. That's all. Вы могли кого угодно. And they speculated from the point that we don't use this finger for during chanting. But you don't use this finger for arti. Huh? You do arti like this. Говорит, что арати тоже тогда с оттопыренным указательным пальцем проводите? Oh, That they there do. itself we have They the do. answer. Говорит, вот вам. No, they Есть do. And и maybe такие, somebody да. do. They do. No, they do. That's how been trained. No, they say the index finger is the dirty finger. That's why this finger is out of the japa bag. Only for japa. Только в рамках джапы. Okay. And some devotees say that this finger should not be used for applying tilak. Некоторые преданные также можно говорить, что нельзя использовать указательный палец, нанося тилку. Okay. And they say only this finger must be used for applying tilak. Он говорит, только безымянным пальцем можно наносить тилку. Okay. So these are all somebody's speculation. Это все спекуляции кого-то. Hari Bhakti Vilasa says that if you can apply tilak using this, or this. And for each of that, Hari Bhakti Vilasa is giving one benefit. And if you apply tilak using this, you get Divya Gnana. И в Хари Бхакти Виласе описывается, что каждом из пальцев правой руки, будет от мизинчика до большого пальца, выбирайте любой палец. В Хари Бхакти Виласе все описано. Более того, там описано блага, которые вы получите, используя тот или иной палец при нанесении тилоки. К примеру, если вы будете наносить тилоку указательным пальцем, это дивигьяну вам дарует. И до этого Прабху говорил, что любые вот такие комментарии, это может кто угодно, какую угодно одежду одеть, какие угодно тилоки нанести и спекуляции вам выдавать. You have to use all the 5 fingers. Все 5 And пальцев нужно использовать. Mix rice and dal И very смешивая nicely. таким образом рис дал прекрасным образом. In Vedic culture, the children are these small young babies which are 5 months old, not 5 months, 7 months old, they start feeding grains. That is the Annaprashana ceremony. И в ведической культуре, традиции маленьким детям, когда им уже по 7 месяцев примерно, проводят церемонию анапрашна, когда детей начинают, младенцев маленьких, кормить зерном. And if you want to nicely smash and mix the food, the rice, then you require all the 5 fingers. Если вы хотите должным образом размять и смешать рис и другие ингредиенты, вам нужно использовать все 5 пальцев. And they take a small bowl Маленькую мисочку берут, and take a little rice that is already soft, немного мягкого риса туда уже помещают, and then they add dal to it, добавляют дал туда, and they add a good amount of ghee, хорошее количество ги туда добавляют, and then it's mixed and mixed and mixed. затем And then смешивают, they make like перемешивают, this, вот and так then mix, протирают, mix. дальше перемешивают.
and then they take a little. Немножечко берут затем, The mother will say, и мама говорит ребеночку, скажи «а». and seeing the mother, И видя маму, ребенок the child, the baby will imitate. будет имитировать, за ней повторять. И ему помещают в рот эти зерна, он начинает пробовать. So all the 5 fingers are used Поэтому все 5 пальцев for задействованы eating, для почитания, for holding the Lord, для того, чтобы Господа for bathing держать, the Lord. для омовения Господа, So except the За japa, исключением джапы. we use this finger for all the Lord's service. Мы используем во всех наших служениях, за исключением джапы, Okay. указательный палец тоже. So now we will move forward. Хорошо, теперь Okay, двигаемся so дальше. you raised your hand. Okay. Okay, so now we are discussing Sadachara. So Sanatana Goswami followed the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and wrote a book on Vaishnava etiquette. And that book is called Hari Bhakti Vilasa. Итак, мы с вами продолжаем изучать тему сада Ачара, и, как мы знаем, Господь Чайтанья дал наставление Санатане Госвами написать книгу о вайшнавском этикете, и название этой книги Хари Бхакти Виласа. So this book, Hari Bhakti Vilasa, it codifies all the activities of a Vaishnava, how it should be done, why it should be done, and how it should not be done. И Хари Бхакти Виласа, она описывает всю деятельность вайшнава непосредственно, как она должна быть совершена, почему, зачем и как не стоит себя вести. And Acharyas say everybody should follow that standard. И ачарьи говорят, что каждый должен следовать этому стандарту. Now, here I must bring to your notice that don't take this book Hari Bhakti Vilasa and start doing so many things that are there, thinking that we must follow. Хочу сейчас заметку, один момент вам подметить. Пожалуйста, не нужно брать Хари Бхакти Виласу и начинать следовать всему тому, что там описано. What is being told is this, that you should follow the principles of Hari Bhakti Vilasa, not the detail. Сказано, что мы должны следовать принципам Хари Бхакти Виласи, а не всем деталям, указанным там. Because to follow the detail is impossible. Prabhupada told in the Western world, Hari Bhakti Vilasa will not work. Потому что следовать деталям, описанным там, это невозможно. Шрила Прабхупада сам говорил, что на Западе следовать Хари Бхакти Виласе невозможно, только принципам. He also told one of his early disciples that if I tell you how many rules and regulations are there for a Brahmana, you cannot even come out of the bathroom. Because there are so many rituals to do, you'll only remain inside the bathroom 24 hours. И также Шрила Прабхупада одному из своих первых учеников сказал о том, что если я тебе расскажу о всех ритуалах, всей деятельности, которые браман должен совершать, даже вот в рамках омовения, то ты из ванны не выйдешь на протяжении 24 часов, там застрянешь, будешь все их совершать. So we should follow the principles, Поэтому должны следовать принципам. but the detail we should follow, practicality, whatever, we have to simply follow the guidelines given by Srila Prabhupada. Но касательно практичной стороны и деталей, мы должны следовать тем руководством, направлениям, которые нам даровал Шрила Прабхупада. So we'll now see some of the basic principles, Мы сейчас с вами посмотрим на основные принципы. some of the etiquettes that are mentioned in Hari Bhakti Vilas. И моменты этикета, которые упомянуты в Хари Бхакти Виласе. Okay, and what is Hari Bhakti Vilas? We understood that it is a book on Vaishnava etiquette. И что такое Хари Бхакти Виласа? Мы с вами уже поняли, что это книга по вайшнавскому этикету. But does it contain the opinion of somebody? А там содержится мнение кого-либо. What is it? Что это такое? Из чего состоит Хари Бхакти Виласа? What is it? Наставление Господа Чайтаньи, Lord Chaitanya's instructions. No, Lord Chaitanya's instructions. But it's not just Lord Chaitanya's instructions. Да, Господь Чайтанья дал наставление, но там не содержится лишь его наставление. What did he say? He said, Он что сказал? quote from these Shrutis and the Smritis. Он сказал Санатане Госвами, цитирую Шрути и Смрити. That means whatever is there, practically every verse is a quotation from Vishnu Purana, Vishnu Dharmottara, Skanda Purana, or Vayu Purana, or Matsya Purana.
this Purana, this Itihasa, that Itihasa, this Veda, this Upanishad. So this is what is there. That means it's full of quotations. It's full of quotations from Vedic literatures. Это означает, что Хари Бхактивиласа она наполнена различными цитатами. Все, что там приводится, это цитаты из Вишну Пураны, Вишну Дharmatra, с различных других Сканда Итихас, Пурана, Ведах, Сканда Пурана, Ваю Упанишад, Пурана, Ваю Матсya Пурана, Пурана. Матсya Пурана. Вот в различных Вед, Упанишад, Итихас, там все это приведены, все эти цитаты. Okay. Хорошо? So it is nothing but direct quotations from the scriptures. То есть там не что иное, как прямые цитаты из священных писаний приведены. It's like a huge encyclopedia wherein the scriptures are indexed and given according to Achaman means in what place, how Achaman is defined, what is to be done. If you want to speak about sandal paste, how to make sandal paste. In this Purana, what is said? In that Purana, what is said? So like that, there will be so many opinions and sometimes even differing opinions provided in Hari Bhakti Vilasa on one, pertaining to one subject matter. So if we try to read Hari Bhakti Vilasa ourselves, we will actually go mad. И, по сути, Хари Бхактивиласа она собой представляет целую энциклопедию, в которой содержатся различные темы и множество цитат на каждую из этих тем. К примеру, там есть различные цитаты по Вайшнава Ачиману, непосредственно тому, где его можно совершать, как его совершать, что он из себя представляет. Также там, если возьмем мы сандаловую пасту, там упомянуто также, как сделать эту, приготовить сандаловую пасту, различные детали, моменты, нюансы, приводящиеся ссылками различных писаний. Более того, иногда там также встречаются разногласия, различные мнения, цитаты на одну и ту же тему. Поэтому если мы с вами будем читать Хари Бхактивиласу, мы просто с ума сойдем. Да? Да или нет? So it's very, very complicated. Поэтому там все очень-очень непросто и So затруднительно. that is why in some places, the Acharyas tell, especially Srila Prabhupada points out, that we should read Hari Bhakti Vilasa only with the help of Rupa Goswami. Поэтому в некоторых местах также Шрила Прабхупада об этом указывает, напоминая, что мы должны читать Хари Бхактивиласу только вместе с комментариями Рупы Госвами. Because when there are so many different opinions on a particular matter, Rupa Goswami gives Nirnaya, conclusion, by writing Digdarshini Tika, by writing commentary. И Дигдаршини Тика, эти комментарии, которые написал Рупа Госвами, они как раз помогают осветить и дать понимание в разногласиях или в определенные темы, которые там указаны, чтобы мы могли их по-настоящему понять. So we should not try to read Hari Bhakti Vilasa as a standalone book. Поэтому мы не должны как отдельную книгу самостоятельно читать Хари Бхактивиласу. But our position is such that even if we try to read the commentary of Rupa Goswami, we will still get confused. Но наше положение с вами такое, что даже если мы комментарии Рупы Госвами будем читать, все равно мы запутаемся. So it has been watered down, and then in places like this, we are trying to give you the essence of Hari Bhakti Vilasa. And if you take that, that is more than sufficient. No need to simply try to go in there and try to do any research. Поэтому были сделаны определенные выдержки обобщения Хари Бхактивилас, которые вот мы сейчас с вами делимся, что по себе выражает и передает вам суть Хари Бхактивиласу, чтобы вам не нужно было самим браться за нее и всю изучать. So now we are seeing some principles from there. И сейчас мы как раз некоторые из этих принципов разбираем. Since nothing can be successful without sadachara or etiquette, every action should be performed with proper etiquette alone. Так как никакая деятельность, ничто не достигнет успеха, если в нем не будет придерживаться садачара. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы должны это делать, следуя этикету. We must act according to proper etiquette. Мы должны действовать в соответствии с должным этикетом. But the heart of a saintly person is free from contamination. Но сердце святого человека, указывая на Шрилу Прабхупаду, оно свободно от осквернений. The way
a saintly person acts is known as proper etiquette. То, каким образом действует святой человек, снова указывая на Прабхупаду, оно является идеальным этикетом. You understood? Поняли, да? If you simply study Srila Prabhupada's life Если просто будете изучать жизнь Шрилы Прабхупады and you just follow what he did in his life, и будете исследовать, изучать тому, что он делал в своей жизни, or even rather, you just simply follow his instructions, или даже просто будете следовать его наставлениям, that means you are master of Hari Bhakti Vilasa. это значит, вы будете мастером, знатоком Хари Бхакти Виласы. And where is this mentioned? И где это упомянуто? It is mentioned in Hari Bhakti Vilasa. В самой Хари Бхакти Виласе и упомянуто. The way a saintly person acts is known as proper etiquette. То, каким образом действует святой человек, это известно как этикет. A way a saintly person acts, that is sadachara. То, каким образом действует святой человек, это является садачаром. So this is nothing but a quotation from one of the scriptures. That's all. Это не что иное, как цитата из одной из священных писаний. Then here is another. If Вот еще a одно. person becomes an expert in Sanskrit Если человек and становится reads the 6 branches of the Vedas without practicing proper etiquette, he does not get purified. Если человек, являясь знатоком санскрита, изучает 6 ветвей вед, но не следует этикету, он не очистится. Now you please recall what we told about taking Prabhupada's books, just opening И теперь вспомните, что мы говорили о том, когда мы просто Any берем, page открываем книги of any Прабхупады, book, открываем любую его книгу на любой странице, identifying, selecting randomly any paragraph, спонтанно выбирая любой абзац, and then selecting one instruction from that paragraph. и затем выбираем определенные наставления в этом абзаце. And if we follow that, we will get everything else. И если мы следуем этому, то получим все The остальное similar thing тоже. is being Подобное же mentioned здесь here. упомянуто. If one does not practice the proper etiquette, Если человек не следует должному этикету, after reading, after becoming a scholar in all the Shad Angas of the Vedas, 6 various branches of the Vedas, изучив 6 направлений, 6 ветвей различных вед, or in other words, или иными словами, if he did not become a Vaishnava after studying all the scriptures, если после того, как он изучил все писания и не стал вайшнавом, then all of the knowledge he has acquired то все знание, которое он получил, by study of great number of books, изучая огромное количество книг, Shamayevahi kevalam. No use. Waste of time. никакого в этом смысла нет. Это просто трата времени. And И the scriptures are mentioning, you may have that knowledge until the Jai Shri Shri Gauri Jai Shri Shri. So you may have that knowledge until the point of death. и у вас может это знание быть с вами до конца вашей жизни, до смерти самой. But exactly at the point of death, you lose all that knowledge Но именно в момент смерти все это знание вы потеряете, because you didn't practice. потому что не практиковали его. So implementation is important. Поэтому применение очень важно. Proper etiquette increases fame. Должный этикет увеличивает славу. Proper etiquette increases opulence. Должный этикет увеличивает богатство. Proper etiquette increases longevity, ayu. Должный этикет продлевает вашу жизнь. And proper etiquette destroys all И inauspiciousness. должный этикет разрушает все неблагоприятное. So why we are having sickness? Почему же мы с вами болеем? Why we keep on falling ill? Почему продолжаем заболевать? We don't follow proper etiquette. Потому что мы не следуем должному этикету. We should be eating Мы должны to кушать. live, that everybody understand. Есть, чтобы поддерживать свою жизнь. But Это if we все don't понимают. wash our hands and legs and sit for eating,
then we are not going to get the benefit of eating. Но если мы с вами не будем есть сидя и затем едой после не будем мыть наши ноги, руки и рот, то мы не получим блага от еды. Or we get the benefit of eating a wrong food stuff, Но если мы like получаем, eating poison, drinking poison. или мы можем получить результат, но это будет результат подобно принятию яда. So if we drink poison, can we live? Если вы яд пьете, вы можете жить? Well, it depends upon the dosage of poison Конечно, and the зависит, intensity of poison. зависит от дозы яда и насколько она ядовитая, сильная. So if not today, day after tomorrow, if not day after tomorrow, after some weeks, some months, some years, we'll die. Ну, если не сегодня, так завтра, если не завтра, так через пару недель, месяцев, все равно помрем от яда. And if we are not eating properly, just simply we are taking only one activity, and then from there we are actually seeing how everything can develop by following sadachara in one activity of eating. So eating with unclean hands is not sadachara, it is atyachara, wrong practice, it is not etiquette, it is violation of etiquette, and it will lead to death. И таким образом, если мы хотя бы в чем-то одном, даже если взять почитание пищи, будем следовать садачару, если мы будем следовать этикету, то это принесет нам благо, а не так, что если мы будем есть с грязными руками, то это будет нарушением садачара, это будет нарушением этикета, это приведет к смерти. And if we don't eat properly, in the long term, we meet with death, and in the short term, we become sick. И если мы не едим, не питаемся должным правильным образом, то если смотреть на долгосрочные планы, скажем так, то мы помрем. А то, что в скором времени случится, заболеем. And if we become sick, then we lose money. А если мы заболеем, мы деньги потеряем. So losing opulence. Вот тут как раз потеря богатства. See how everything is connected. Видите, как все связано? And if we don't behave properly, И если мы не действуем правильным образом, if we don't eat properly, не едим правильным образом, we lie down and eat in Вот the так. prasadam hall. развалились в просада холля и едим, So we lose fame. то мы славу потеряем. See? Видите? Just one activity I have taken, Одну деятельность я взял, and that activity is cooking. и это, допустим, приготовление чего-то. And then we have presented to you that you lose money, you lose fame, you lose opulence, you lose longevity, and it simply increases all your sins И видите, таким образом, если if you don't follow proper sadachar. просто даже взять принятие пищи, если вы не следуете садачару, делаете это неправильно, то вы теряете и славу, и богатство, и долголетие, вы теряете абсолютно все, заболеваете и в итоге страдаете от этого просто лишь из-за того, что не следуете садачару. See this another. O king, a proper etiquette gives the results of dharma, artha, kama, moksha. Therefore, a wise man very carefully performs the proper etiquette described in the scriptures. И дарма, арта, карма и мокша, все это, оно тоже связано с следованием этикетом, потому что разумный человек, он должен следовать тому, что описано в Писаниях, иначе он все потеряет. Now here is another quotation. Вот еще Thus цитата. one can understand that Vaishnava etiquette purifies the heart and purifies the consciousness. Таким образом, вайшнавский этикет человек должен понять, что очищает как сознание, так и сердце. So just the way we have to eat, every one of us eats, yes or no? И каждый же из нас кушает, да или нет? Да. We have to sleep, Спать же нам тоже надо. we have to take bath, Омовение нужно we have to принимать, worship, нужно поклоняться божествам, we have to deal with devotees. с преданными взаимодействовать. So if we follow the Vaishnava etiquette, then our opulence will increase, Если мы следуем вайшнавскому этикету, то our богатство fame will увеличится, increase, слава увеличится, our sins are destroyed, наши грехи будут разрушены, we live eternally. мы будем вечно жить. And for what all of these
It purifies our И для consciousness. чего же это все в конечном счете? Для того, чтобы очистить наше сознание. It purifies our heart. Это очищает наше сердце. When our heart is purified, Когда сердце очищено, then we can see things as they are. тогда мы можем видеть вещи, смотреть на них такими, какие они есть. Then we know, even if you see a huge, wonderful tower, we are not attracted to it. И даже если мы видим высокую, роскошную башню, мы к ней не привязаны. Even if we see a very beautiful young woman, we will not be attracted because we'll see things as it is. We'll see the blood, the flesh, the stool, the urine, the fat, the mucus, everything inside her. И если мы увидим молодую прекрасную девушку, мы тоже ей не привлечемся, потому что в ней мы также разглядим и кожу, кровь, все и фекалии, все оскверняющие вот эти субстанции, также мы в ней увидим. If our heart is not purified, we will see only the external of the package. Потому что если сердце не очищено, мы только внешние компоненты этого набора, скажем так, увидим. If our heart is purified, we will see the internal things Если у нас as сердце it is. не очищено, мы будем только оболочку видеть, но если сердце очищено, мы можем видеть насквозь вещи теми, какими они есть. So therefore, having understood how Sadachar can actually help us chant the holy names of the Lord nicely, worship the Lord nicely, and thereby purify our heart, and at the end of this lifetime, we have to meet with just this death of this body, and after that, there is no more birth and no more death. Back home, back to Godhead. Поэтому просто замечательно, следуя Сада Ачаре, искренне, замечательно воспевая святые имена, поклоняясь божествам, мы можем очистить наше сердце и сознание, и со временем в конце нашей жизни можем вернуться назад домой к Господу. So there are many, many principles Есть множество принципов of Vaishnava Sadachar, which are Vaishnava- given not only in Hari Bhakti Vilasa, but also in the Nectar of Devotion. И также есть много принципов Сада Ачара, которые даны не только в Харибхакти Виласе, но также и в Нектаре преданности. So let us see some of the points that are there in both these books with regard to Vaishnava Sadachar. Давайте мы посмотрим на те цитаты, то, что приводится в обоих из этих книг в отношении Сада Ачара. So you can make some notes. Можете записать First себе. point. Первый момент. Offer respect and obeisances to the Guru, to the Lord, and the Lord's devotees, and to other superiors. Нужно выражать почтение и поклоны Господу, Гуру и тем, кто находится в более высшем положении, и преданным тех, кто вы озвучили ранее. So if you just simply offer obeisance Если просто поклон предложите to the Lord, Господу, to the Vaishnavas, Вайшнавам, to the Acharya, Ачаре, to our Guru, нашему Гуру, then immediately we are following Sadachar. то сразу мы будем следовать Садачара. Is it so difficult? Разве так трудно? Not difficult. Не трудно. One must offer respect and obeisances to all superiors. Человек должен выражать поклоны и почтение всем вышестоящим. So naturally it includes Vaishnava, naturally it includes Prabhupada, naturally it includes the deities, the Это- Lord. Это естественным образом включает и Вайшнавов, и Шилу Прабхупаду, и Божеств Господа. But it also includes our father and mother and elderly relatives. Но это также включает наших отцов, матерей и старших родственников. They may be meat eaters. Возможно, они мясоеды. They may be anything. Да кем угодно они могут быть. But you should respect them. Но вы должны их уважать. If we respect them, Если вы будете их уважать, then our respect will be noticed by them. то они заметят наше уважение. And then their heart will melt. И затем их сердце расплавится. And then they will give respect for you. Затем они будут вам выражать почтение And they will start inquiring. и задаваться вопросами. My dear son, Мой дорогой сын, my dear моя daughter, дорогая дочь, why are you doing this? а почему ты вот этим занимаешься? What is this? You are applying something. Что это ты там себе на лоб наносишь? What is this? So Что- you're going to visit dolls? Что это там?
Что это там читаю? Потом будет спрашивать, ну что, куколкам пойдешь? Deities or dolls for them. Потому что для них божества — это куколки. And they may say doll. Они могут сказать куклы. And then they'll say, here, you're going to visit your dolls. You please take this and you give to your doll. Потом могут сказать, Devotional life started. потом они могут сказать, вот ты сейчас к куклам опять поедешь. Ну вот возьми, отвези им это. И таким образом их духовная жизнь начнется. And then they will ask when you go back home, what did you bring from the doll for me? И затем, когда вернетесь домой, они спросят, Prasad. а что от куколок привезли мне? Какой просад есть? So devotional life already started. И вот преданная жизнь преданного служения уже началась. Veni Madhava Mataji has personal experience of all these things. У Вени Мадхава, да, есть личный опыт такой всех А. этих вещей. So we have to be very respectful Поэтому мы должны быть очень to our уважительны relatives, friends, к нашим родственникам, к нашим друзьям. to the people with whom we work in the offices. По отношению к людям, с которыми мы работаем в офисе. We should be very friendly with everyone. Мы должны быть очень дружелюбны по отношению к окружающим. Friendly in the sense, not for taking something from them, but for giving them Krishna consciousness. Дружелюбны не с той точки зрения, что что-то у них забираем, а наоборот, даруем им сознание Кришны. So therefore, please be very respectful to all your elders. Never ill-treat them. Always serve them. This Поэтому, is Vaishnava Achar. This is Vaishnava Sadachar. поэтому, пожалуйста, всегда будьте уважительно настроенными и относитесь уважительно к своим старшим. Никогда не поправляйте их, всегда служите им. И таков вайшнавский этикет, такой вайшнавский садачар. Getting up before, second point. Второй момент записываем. Getting up before 4 a.m. Просыпаться до 4 часов утра. and then after waking up, brushing our teeth, Затем чистить зубы после пробуждения, taking a bath, принимать омовение and bathe only after passing stool. и принимать омовение только после испражнения. This is Sadachar. Таков садачар. And why do we wake up at 4 a.m.? А в 4 утра зачем вставать? To attend Mangalarti at 4:30 a.m. Чтобы в 4:30 успеть принять участие в Мангаларате. So attending Mangalarati, waking up early in the morning, these are Vaishnava Sadachar. Поэтому принимать участие, приходить на Мангаларате, а ради этого просыпаться рано утром – это садачар. Is it so difficult? Разве так трудно? Yes, it is difficult. Ну, вообще-то, да, трудно. It is difficult because we are so much involved in the material world. Это трудно, потому что мы так погружены и повязаны в этом материальном мире, так заняты. So we have to extricate ourselves slowly from the material world. Поэтому потихонечку нужно отойти от этого материального мира. Then it becomes easy. Тогда будет легко. And for those wonderful devotees who are in the temple, like Arjun Prabhu, И для тех замечательных преданных, как вот Арджуна it's Прабху, very которые easy. в храме проживают, вообще легко. Becomes very easy. Это становится легко. Because naturally they can do. Потому что естественным образом можно это делать. And even if they don't do, there is a temple commander, there is a temple president, there are other devotees. Hey, why you didn't wake up for Mangalati? Wake up! И это также легко, естественно, потому что если преданные сами по себе этому не будут следовать, то комендант храма или президент храма обязательно им подойдут и скажут: «Эй, ты что, не проснулся?» So this is help that we are receiving from other Vaishnavas. И вот эта помощь, которую мы получаем от других вайшнавов. Next point. Следующий момент. We should always be very clean. Мы всегда должны быть очень чисты. We should wash our hands and feet and mouth after we pass urine, after we pass stool. Мы должны очищать наши руки, рот, ноги после того, как мы ходим в туалет, испражняемся, будь то по большому или по маленькому. Again, I'm repeating, no problem. In the Western world, it may be difficult for you to wash your legs. Forget washing legs. But don't forget to wash your hands. There is facility to wash hands. Not that, we just do like this and then come out. И опять же я напоминаю, что, находясь
в западном мире. Я понимаю, трудно будет омыть стопы и ноги себе, но, пожалуйста, хотя бы не замывайте, очищайте свои руки, а не так, что вы просто сходили в уборную, затем руки об себя вытерли или отстряхнули и пошли дальше. So at least when you are in India, По крайней мере, если вы в Индии. you should wash your hands, legs, Руки, ноги мойте and mouth after и having рот prasada. после того, как просад почитаете. In the Western world, at least your hands and mouth. А в западном мире здесь хотя бы руки и рот мойте. Next point, we must wash our hands after drinking water. Следующий момент. Мы должны руки свои очищать, мыть после того, как пьем воду. Especially if you are drinking water by sipping directly from the glass. Особенно если вы непосредственно пьете из какого-то сосуда, касаясь его губами, из стакана. Okay. If we don't do that, then we are contaminating our hands. Если мы не очистим свои руки после этого, то наши руки будут осквернены. And with the same hands we touch Bhagavad Gita. А той же рукой мы потом касаемся Бхагавад-гиты. With the same hands we touch our laptop, which contains Bhagavad Gita, which contains Bhagavad, which contains everything. А этими же руками мы потом касаемся нашего ноутбука, в котором содержится и Бхагавад-гита, и Бхагаватам, и все остальное. Use only the right hand for drinking and eating. Используйте только правую руку во время того, как едите или пьете. So I showed you how, they tear a piece of prasadam Я показываю, как делают. Разрывают with their кусок left просада и левой рукой закидывают или кусают. This is not sadachar. Это не садачар. You want to give anybody anything, give with your right hand. Хотите кому-то что-то дать, протягивайте правой рукой. If you want to receive anything, Получить что-то хотите, receive from right hand. также протягивайте и берите это правой рукой. And if you have to receive something from a superior personality, receive with both hands. И если от старшей, более возвышенной личности что-то принимаете, то вам нужно протянуть обе ладони рук. Not that Prabhupada is giving mala, Не так, что, and then you will put your hand, left hand, and then receive. не так, что Шрила Прабхупада дает вам малу, четки, а вы левую руку вот так протягиваете и цепляете ее. Receive with both hands. Нет, двумя руками мы это принимаем. Okay. So this is one more point. И вот это еще один момент. Use the right hand for eating and drinking, even if you are a lefty. Even if you are a lefty, try to use your right hand for eating. Нужно кушать и пить только правой рукой. Даже если вы левша, старайтесь переучиться и почитать правой рукой. And don't touch your plate, eating plate, while eating with your left hand. И в то время, как вы почитаете прасад, не нужно касаться тарелки левой рукой. But sometimes the plate will keep turning. Но иногда тарелка поворачивается, So you may have to hold it. и вам нужно ее удерживать. Okay, hold it. Хорошо, придержите. But at least wash your hands after you eat. Но хотя бы после того, как поели-то, руки помойте. And don't touch your mobile phone И, with the same hand. и той же рукой не нужно мобильника касаться. It contaminates. Это оскверняет. The same mobile phone is the phone that is going into the altar also. Потому что это тот же самый мобильный телефон, с That is которым going to Pujari room. потом вы в Поджарскую и в алтарь заходите. Are you washing your mobile phone? Вы мобильник свой моете, прежде чем заносите в Поджарскую и в алтарь? Some do. Huh? Some do. They nodded. Some of them do. Washing the mobile phone. Я сказала, что ну вот да, покивали некоторые. Dip it in the water. Они говорят, они что, серьезно Nobody это does делают? it. Even if it is an iPhone which can withstand 500 meters underwater pressure, still they will not put it in water. Даже если у вас iPhone, который можно на 500 метров в воду опустить, вряд ли вы его опускаете. They wipe it. Лена говорит, протираем. They wipe it. And then that one, they don't wipe their hands. I mean, they don't wash their hands. So somewhere or the other, it is coming again and again.
back to the same thing. Даже That если, we are carrying contamination right to the deity and touching the deity also. даже если кто-то протирает телефон, может так произойти, что телефон они протерли, а руки потом не помыли. Ну, то есть так или иначе может проявиться вот этот момент нечистоты, осквернения, которое переходит из одного предмета к другому, к нам с одной части тела на другую, и затем мы в конечном счете это все на алтарь заносим, потом еще божеств касаемся. Next point. Следующий момент. Always wear clean clothes. Всегда носите чистую одежду. You should always wear clean clothes. Мы должны всегда носить чистую одежду. If you don't wear clean clothes, if you are wearing unclean clothes, then our mind somehow or other automatically gets contaminated. Если вы носите нечистую одежду, то так или иначе наш ум, он будет осквернен. And our whole thinking is completely destroyed. И все наше мышление, оно будет порушено. So this is very important. Это очень важно. We should always wear clean clothes. Всегда мы должны носить чистую одежду. Doesn't matter if you are not able to press it. Неважно, если вы прогладить не можете. One more thing. Еще один момент. If you give your shirts and kurtas and dhotis and saris for so-called petrol wash or I don't know, laundryman here, dry cleaning, some dry cleaning, it is actually not clean, it is unclean. In fact, it has become more unclean, but appears clean. На самом деле, если вы в химчистку отдаете свою одежду, особенно если это сухая чистка вам или просто ее проглаживают и так далее, кому бы вы ни отдавали свою одежду, она не становится чистой, она еще более нечистой становится. So it's become more unclean. Еще более нечистой становится. So unless cotton cloth especially is dipped in water, wrung and dried in the sun and air, it does not become clean. Soap require or just water? A soap is. И до тех пор, пока мы нашу одежду не помоем, и мы не простираем, в особенности хлопок, если мы не погрузим в воду, не повесим потом на солнышке сушиться, я уточнила, как там порошочек, прочее, говорит, ну это уже, говорит, второстепенный момент, и говорит, хотя бы просто промойте ее, хорошенько прополоскайте, это будет, если этого не сделать, будет нечистая одежда. So these are all etiquette, Vaishnava etiquette. И это все вайшнавский этикет. Next point. Следующий момент. Never steal anything. Никогда ничего не крадите. We all think, where did I steal? When did I steal? Вот все засмеялись, и Прабху говорит, ну да, мы все думаем, когда это я что-либо I've not воровал? stolen anything. Я ничего не воровал. Uh, Ха-ха. Have you ever taken his mobile phone? No, нет. Мобильник у него брали? Нет. Has he taken your mobile phone? No. А он ваш мобильник брал? Нет. But still we are dealing. But still we are stealing. Но все равно мы воруем. What are we stealing? Что же мы воруем? We are doing the biggest theft. We are committing the biggest theft. What is that theft? That theft is, trying to take away Lord's glories, Lord's names, other Vaishnavas' glories, other Vaishnavas' names, and trying to put ourselves in front of everybody else. Мы на самом деле воруем и совершаем самое крупное ограбление и воровство посредством того, что мы пытаемся перенять и на себя перенести славу и прославление и внимание с Господа на себя или с преданных на себя, поставить себя в центр. Это самое крупное воровство и кража. That is the biggest theft. Это самая крупная кража. Stealing the position of the Lord. Когда мы пытаемся украсть положение Господа. Trying to imagine that we are better than the others. Пытаемся представить, что вот мы лучше других. So we should refrain from doing this. Поэтому мы должны перестать действовать таким образом. Next point. Следующий момент. Never speak ill of others. Никогда не стоит говорить плохо о других. This is our favorite pastime. Но это у нас с вами самая любимая лила, We are very interested in speaking about others. в которой мы очень заинтересованы разговаривать про других. To speak about others is not wrong. Говорить что-то про других не является чем-то неправильным. To speak ill about others is wrong. А вот плохо говорить про других – это плохо.
We have nothing to speak. Нам что, не о чем поговорить? If it is glorifying another wonderful devotee, we don't want to glorify. Если касается прославления другого преданного, не хотим этого делать. If somebody is glorifying somebody else, I am there, I am feeling so difficult to stay there. Вот если я нахожусь This в is our месте, position. вот у нас с вами такое положение, мы находимся где-то, и слышим, как прославляют другого преданного, и прям невыносимо там находиться. This is very wrong. We should stop this. И это очень неправильно, нам нужно это остановить. This is envy. Это зависть. Why envy? What is envy? Почему зависть? Что такое зависть вообще? I want something Я чего-то хочу, because I think I deserve it more than the other person. потому что я думаю, что я заслуживаю этого больше, чем другой человек. And therefore, if it is there for somebody else, I will say, oh, I feel very, very sad, very, very unhappy. Oh, why is he in that position? He doesn't know anything. He cannot write a line. He cannot speak a word. Why everybody is praising him? И Если мы I видим, should be there. если мы видим, что кто-то занимает какое-то положение, а мы сами этого положения хотим достичь или добиться, то мы начинаем говорить, ну почему этот человек находится на этом месте? Но вот у этого человека даже толком слова не получается нормально произнести. Это сделать не может, здесь границы прочертить не может, ничего не получается. Я должен быть на этом месте. Yes. Да, есть такое. А если старший преданный при тебе критикует других, а ты младший, это относительно его, как поступать? What should we do if someone is criticizing others, but it's a senior devotee who is criticizing ours and we are there? They're So- saying this to us. I am there. X is, A is there, B is there. Вот есть А и Б точки, Okay. So B is senior, и я есть. A is another devotee. Вот Б это старший, А это So другой A преданный. is criticizing B. И вот А критикует Б. So what I should do? That is the question. И вот я нахожусь, вот что мне делать. No, if, for example, we are there with the senior devotee. I am there with the senior devotee. Yeah, and Okay. senior devotee is talking to you Ah, by criticizing someone else. someone else. Mm. Oh, very easy. Очень легко. Maybe what he's telling is correct. Может, то, что они говорят, правильно. So you don't think about that person. Не думайте о той личности, про которую You критикуют. immediately start questioning yourself. Сразу о себе задумайтесь, себе вопрос задайте. Am I having that problem? А у меня такие проблемы есть? So most of the time, 99%, I will have that problem. 99% скажу я вам, есть эта проблема у меня. So you think that Krishna has arranged that devotee to speak actually about you, but he is so kind, he is speaking as if he's speaking about somebody else. So you take it as a personal instruction for oneself. И в таком случае нашим настроением должно быть, потому что 99,9% так оно и происходит, что это что-то, что мне предназначено услышать. Но мы должны думать о том, что это Кришна, он такой милостивый. И вместо того, что мне напрямую меня критикуют и мне что-то такое говорят, мне послание Господь это дает, но через другого, который говорит вообще про третьего. Но чтобы я чему-то научился. Take the example. Вот пример. I went to my temple president. Отправился я к своему президенту So I храма, offered obeisance предложил поклон. and said, oh, Shitalanga, sit down, sit И down. он сказал, о, Шиталанга, садись, садись. And then he says, that devotee doesn't attend Mangalarti. Сказал, и потом мне начинает If he attends 2 days, 4 days, he is not attending. начинает мне рассказывать, вот этот преданный вообще на Мангаларти не ходит, уже 4 дня не бывал. It may be true, it may be false. Может быть, правда, может быть, нет. Okay. But you immediately question, I should immediately question myself. Хорошо? Am I attending Mangalarti all the days or not? Хорошо, но в этот момент я должен сразу задаваться вопросом, я на Мангаларти каждый день прихожу или нет? Then immediately I should tell him, Prabhu, actually, thank you, Prabhu. You are instructing me so nicely. I attended for 2 days and last 4 days I have not attended. From tomorrow onwards, I promise you, I'll try my level best to get up early and come and attend the Mangalarti every day. Finished. И таким образом мы должны сразу этому старшему преданному Прабху говорить, слушайте, спасибо вам большое.
Я вот на 2 Мангаларати сходила, последние 4 пропустил, но я вам обещаю, что я со всех сил постараюсь с следующего раза вот постоянно посещать все Мангаларати. Okay, so this is one way. Это один из The способов. other way is that if you think that devotee is like that only most of the time, he's always bad mouthing another devotee, then avoid him. What is the need to go to him? Друг- Avoid going to him. Go only when it is very much essential. Другой момент заключается в следующем. Если речь идет о преданном, будь то старший или нет, если при этом у человека склонность такая бранить других, в принципе, то просто нужно избегать такой личности. Какой смысл с этой личностью вообще соприкасаться? Ну, и за исключением случаев, если есть какая-то очень-очень важная причина, почему вы должны соприкоснуться с этой личностью, а так нужно избегать. Is it useful? Это применимо? Is this line of thought, is this line of action useful for us? Вот этот ход мыслей, он применим к нашим действиям? Will it make us a better devotee? Поможет ли это нам стать лучшими преданными? Yes. So the next point is that we should never speak ill of others. И следующий момент заключается в том, что мы никогда не должны поносить других. The earlier point was, Ранний момент if какой был? somebody is speaking ill about somebody else. Это касалось, если кто-то про другого что-то плохо говорит. Now, we should not speak ill of А others. теперь это и нас касается. Мы не должны про других говорить плохо. Do not become inimical to others. Не надо враждебно относиться к другим. And if you think, next point, if you think somebody is very envious, or if you think somebody is completely fallen, you already decided, you have concluded, this man is fallen, or you have concluded, this woman is not good, then don't associate with them. Try to just avoid them. Если вы видите, что кто-то является очень завистливым человеком или очень падшим, вот вы какую-то женщину знаете и считаете, вот какая она падшая, какая она такая-сякая, ну просто избегайте тогда ее, не общайтесь с ней. Do not develop friendship with unchaste women. Не нужно развивать дружеские отношения с неблагочестивой женщиной, Unchaste нецеломудренной. men. Или нецеломудренным, неблагочестивым мужчиной также. So if we develop friendship with such people, Потому что если с такими людьми мы Man будем or дружить, woman. будь то мужчина или женщина, then we will get into trouble. то у нас начнутся проблемы. So this is sadachar. Таков садачар. Somebody is associating with too many women, or somebody is associating with too many men. If you see them, say Hare Krishna and then just move away. Если вы видите, знаете, что кто-то слишком много общается с женщинами или кто-то слишком много общается с мужчинами, просто говорите им Харе Кришна, идите дальше. So we'll take a short break, И сейчас у нас будет короткий перерыв, just about 6-7 minutes, 6-7 минут буквально. and then we'll continue. И затем мы продолжим. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The more we become humble, the more we will get all the knowledge that needs to be obtained. All the transcendental knowledge. Чем более смиренными мы становимся, тем больше трансцендентного знания, необходимого для нас, мы получим. The more we are proud and we don't develop humility, we will begin to lose whatever we have already obtained. Чем более несмиренными и гордливыми мы становимся, тем больше мы потеряем из того, что мы достигли.